سلام بچه، چطوری؟ به پارت دیگه از هاگوارتس لگسی خوش اومدید. اگه یادتون باشه پارت قبلی تمام تسکا رو زدیم که برسیم به آموزش اسپل اینسندیو و حالا قرار بریم پیش پروفسور هکت که بهمون این اسپل اینسندیو رو یاد بده. شروع کنیم و ببینیم انشالله که این پارت هم بهمون کلی خوش بگذره. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand یه مربع دو تا steady. ضرب داره. آسونه. چجوری باید اینسندیو بزنم؟ آها، باید راستو بزنم. Good work. خب حالا فکر کنم میتونم جایگزینش کنم. ریپیرو رو میتونیم جایگزین کنیم، درسته؟ چجوری باید حالا جایگزین کنیم؟ آردو رو میگیریم، ضرب در مثلا دارم ضرب در میزنم، کار نمیکنه. آها این بره. منو 7 نشد. خب بذار روی این امتحان کنیم. Incendio. او رنج هم نداره مثل اینکه. چی شد؟ You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Return to force of fake. بریم. اون آبیه رو نفهمیدم چیه. اگه بالای هلسمون اومده. ای بابا ویت، باید همیشه ویت کنیم تا پروفسور بیاد. چرا میخوابیم تا پروفسور بیاد؟ پروفسور چه آوردی برای ما؟ Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. می باید هنوز کار کنی تا I don't wish to اسکیلتون postpone our زیاد visit کنی. to the library any longer. So, shall we proceed? حالا میخوایم بریم کتابخونه. I have work for you. Come. لایک اومد. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. اوزریک کی بود؟ نذاش بریم دیگه. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. restricted section اون قسمت مثل ممنوعه میشه، یعنی It would be همچنانه unwise to یا provoke دور our افتاده یا illustrious کنار headmaster گذاشته شده. further. I shall find you when I've متروکه. completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. او میخوایم بریم پیش سباستیان. قایمکی با اون بریم. یه چیزی دیدم. Revelio. بله. آگوری اسکلتون آگوری. This is اسکلتون آیریش فونیکس ایرلندی. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened. ما in قرار the بود three برای این توضیح broomsticks. بدیم داستان چی بوده. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? میتونیم اول بگیم راکوود به چیز ربط داره، به ران راک. میتونیم بگیم به ما ربط داره، مطمئن نیستیم کامل. راکوود من یادم It seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts?
Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. ما Whatever it لو is. دادیم هرچی اون نباید Thank you, میگفتیم Sebastian. لو دادیم. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. دو تا سوال میتونیم بپرسیم ازش، اینکه چی میشه اگه گیر بیفتیم. یه سوال دیگه میتونیم ازش بپرسیم راجع به کتابخونه. نظر راجع به کتابخونه چی؟ What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution دیتنشن will میشه help. For one, مثل avoid Peeves the جریمه. poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to librarian clandestine میشه activities کتاب taking place amongst her کتابخونه precious دار. books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. بله. کپ شد و با ستاره چشمک بزن دوباره. خب. قرار بریم کتابخونه. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof یه as a اسپلی cloak, که but those are عیبمون expensive. میکنه. And spells. یادتون Spells are باشه free. تو هری پاتر Give it یه a try. شنل بود به خودش مینداخت. حالا این اسپل تورش کرده. disillusionment. illusion که میدونن disillusionment. این چیزیه. خب مربع زبر. خب خب حالا چجوری بیاریمش؟ جای کدوم بیاریم؟ جای لایتمون بیاریم به نظرم. فعلا که لایت رو نمیخوایم. بیا حل اسنیک کنم ما باید بزنیم بریم پایین. اون قرمزه مثل تقریبا همه بازی دیگه که اول خونسای بعد مشکوک میشه بعد میگیرتت دیگه. باید خیلی آروم بریم. تو صورتشون نباید باشیم چون میبینن همون درده که از دور نمیبینن. چجوری ما اینو الان چیز کنیم؟ یعنی صدا در رو یعنی نشنید؟ بغل یارو صدا در چجوری نشنید؟ Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase.
told me the ریدم به librarian خودم، would be gone by ترسیدم. now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Why do we need a key? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. خب Is someone there? Is that you, Peeves? گرفتمش دیگه. باید بریم بیرون. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. میگه این کتابه جادو شده است. رو جلدش نباید قضاوتش کرد. اوکی. مثلا دیسترکشنشون میکنه دیگه فکر کنم. همچین داستانی میشیم. Ghost, don't let her see you. ما حالا چجوری باید چیز کنیم؟ الو میاد گوسته میشه. اگه میشه یه گوست نگهبان باشه آخه. Should be in the clear. There's no need for us to be skulking about. خب I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. اینم دنبال یه دارو میگرده که خواهرش شد Why do you think we'll درمون find کنه. a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, but I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. نه رو دسته رو پشمام. چی بود؟ رفاق چقدر از این چیزا اچیومنت ها تو بازی. خب من Who have we here? Aiba. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. Naughty, naughty. You'll get caughty. You get Peeves, naughty. don't I'm going to tell. I'm going to ای tell. به درسته میخواد به همه بگه. To tell. بکنیم اونا. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. بهش دو تا گزینه داریم. یکی بهش بگیم که خودتو تو درس ننداز، یکی میتونم بهت اعتماد کنم. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides,
I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? خب بچه تنها شدیم. to repair this armor. نه چی به من میده؟ 2 تا الان گرفتم. اینو من باید فیکسش کنم. Repair. ترسناک به نظر میاد. Of course, traces of ancient magic. اوه Must be دوباره از more to اینا. this one. That's it. اوه شیت. شیت. اوه چه لباسی به اون داد. بزنم لباسش چجوریه. اوه نارنجی. اوه چقدرم خفنه. مثبت 14 تا میده. البته مثبت 14 تا که نمیده، مثبت 5 تا میده، 14 هست. بعد چجوری آپگرید میشن اینا؟ نزده چجوری آپگرید میشن. قدم زشت لباسش. اینجا یه گیر دیگه من دارم. چی دارم؟ اوه وندم. اینا رو میشه انداخت روش. یا این استون هنده with a good way to if care from beautiful cool blue marble. اینا جدید تر داده. اینو امتحان کنیم ببینیم چه شکلیه. آها دستشه. ناکنه دستشه. خب خوشگلیه. فکر کنم برای خوشگلی باشه چون چیز دیگه که نداره. دسته این خوشگل تره دیگه. خب کجا رفتیم؟ آنتی چمبر هم چیزی بود. بزنه از روی که دیگه چیز نمیخوایم ما این فکر کنم ریپیر رو میخوایم. کیو ریپیر کنم؟ خب من الان ریپیر ریویل I need to wake up that rune over there. اینو باید یه جوری بیدارش کنیم. بذارم دیده. اوه بچه اینجا رو Revelio. اولی شیت. اما آبیه که اون پایین بود کمبا هم بود. Guards at the ready. اولی شیت زدم گیر دادم ها. میگهش کمبوت بشه به 10 تا اون آبیه پایین فکر کنم پر میشه. هلست هم پر میشه مثل. اینم میگه که اگه یه دونش پر بشه یه همچین چی کاری میتونی بکنی. ریولیو هم که چیزی نداره. برو Incendio. Protego. Stupid. Stupid one. اینا رو میتونم جمع کنم. ببینید یه دونه این وره ولی بعید میدونم بشه اونجا رفت.
اونو که اصلا نمیشه برش. Revelio. اینم دوباره بالا. نگفته بودن سریع تمام میشه. This must be the way forward, but to where? دوباره چیه؟ اینه ایم هیپ فایر هم بودا. باید بکنم دوباره فعالش کنم. Nearly there. Best keep my wits about me. این که اصلا به دردم نمیخوره، این یکی به دردم میخوره. چرا نمیتونم استفاده کنم؟ لول 8 رو میخواد. 8 نیست. یادتون باشه لول 8 شدیم اینو یوز کن. از زیادن بچه. Revelio. Incendio. Incendio. Stupefy. بابا ایزیه که بابا اصلا تو ذات منه بابا. این فایت های ان به یک کم بود بابا، یکم بیشتر اضافه کنم. این میگه بعد از همین چیزا یه کتاب پیدا کنم. اون کتاب ممنوعه ای که بعد پیدا میکرده مثل یه خاطره ای توش ریخت و دوباره ما باید کلمون رو بدیم تو. دوباره اون دوتا آدمایی که تو اونجا توی اون بقولم خزانه گنجینه اومدم میام. نکنه هاگوارتسه. نایس.
احساس میکنم همون هاگوارتس داره، یعنی قدیم های هاگوارتس. شبیه ویزلیه این پروفسور ویزلی. You wanted to see me? Morgana. Mistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. راکوود راکوود این بود. ولی خب این راکوود شبیهش I نیست. am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. الان براتون توضیح میدم چی شد، چه اتفاقی افتاد. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody لو else. میده؟ نه. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? توضیح بدم راجع به این چیزی که دیدید. ببینید یه مزرعه‌ای بود و که اون دختر بچه و فلان اینا اومدن با ماجیک و جادو اونجا رو مثلا خیلی خفن کردن، بارون اومد و همه جا رشد کرد و فلان، اصلا کاری ندارم. دختر بچه مثل ما که میتونیم رد ماجیک رو ببینیم، یعنی آثار اون جادو رو ببینیم، اونم میدید. حالا که بزرگ شده بود که نشون داد یا اتاق جمع شده بود این دختر خانم مورگاناک بود چی بود اومد تو همون دختره بود. خب من همون موقعم ماجیک رو میدیدم. بعد بحث پیش اومد که تعداد کمی هستن که میتونن آنشنت ماجیک رو ببینن، یعنی جادوی باستانی و این داستانا میتونن تریس کنن ببینن. ولی ویلد یه چیز راجع به ویلد میگفتن، یعنی که مهم اینه که مهم نیست چه ماجیکی، مهم اینه که یه نفری باشه که اونو بتونه خوب کنترل کنه و خوب ازش استفاده کنه. اینی که دست کی بیفته که چجوری ازش استفاده بشه خیلی مهمتره. گفت اسمش هم یادم اون اصلی که ریشیه بود، اون بهش گفت که باید تمام
اسپلایی که تو هاگوارتس یاد میدن یاد بگیری، روشون حرفه‌ای مسلط بشی، بعد بری سراغ آنشنت ماجیک. اینم بگم مثل ما سال پنجمی بود، تازه شروع کرده بود به قول معروف جادو یاد گرفتن. ایناش هم یه چیزای جالبی بود که بعد میدونستید. و بعد بریم پیش پروفسور الان به ما کسی گیر نمیده از توش داریم میایم بیرون. خب این چه وضعیتی؟ آهنگ عوض شده، شبا آهنگ عوض میشه. من باید تلپورت بزنم. از این به بعدش تلپورت بزنیم وقتمونم نگیره. نظرتون چیه؟ از این به بعدش تلپورت میزنم. زنم اینجا راحت میتونم یه تلپورت بزنم. خب اومدیم پیش پروفسور. اتاقش بالایی بود. دوباره باید ویتش کنیم. نه You cannot be serious. Goblins Professor working with Sharkey. rootwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Revelio. Orthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. کتاب ما براش آوردیم. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before یکی us. زودتر به این کتاب دسترسی پیدا کردیم. برگاشو بریده. Time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. Percival First Rackham. memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. هدمستر لندن مثل میخواد با این صحبت کنه با فیگ که چجوری جورج مرده و این داستانا. بعد ما ازش میپرسیم خب چی میخوای بهش بگی؟ What will you tell them about Mr. Osric's death? Osric I همون don't know how much I جورجه. dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Okay. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. یه با دوستاتم وقت بذار، اونا هم بهت یه چیز میز یاد میدن. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. دوباره میگه بریم دوئل Meet کنیم. me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley. بابا دهن ما رو سرویس کردید. An additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. کلی چالش بهمون داد. خب مدام مپ رو بزنیم اول بریم اینجا.
ما اینا رو چیز نکردیم، اینم نگرفتیم، اینم نگرفتیم. مپ ما باید بریم اینجا، بعد برسیم اینجا. بریم اینجا. بریم پایین. Is she growing Punja's onion again? این تو هری پاتر هم بود. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please گارلیک میشه سیر، پروفسور سیر. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. چرا باید گوشمونو بگیریم؟ Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Shit. Quickly, place your mandrake in the new pot and pack down the soil. فکر کنم این مثلا واقعی تو گوش ما جیغ میزد. این بازی آنینستال میکردی. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. این که ریشه‌ای که جیغ میزنن مندریکه. Pero. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. questمون همین بود. Next task will be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knotgrass. با اینا صحبت کنیم. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. یه از این مندریکا میتونی باید دفاع از خود استفاده کنی. راست میگه. بریم با پروفسور گارلیک صحبت. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. نزدیک بود کر بشم. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient. اون این چیزایی بود که خریده بودیم دیگه. پاتینگ تیبل رو خریده بودیم. پاتینگ تیبل حالا 9 دقیقه دیگه تازه چیز میشه، ردی میشه. بعد جدی 9 دقیقه وایسم. Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let اینجا میتونیم بکنیم بعد باشون پوشن درست کنیم. Now, what say we branch
venture out, introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. اوکی. Hello. چرا هر کی به ما میرسه گریفیندوره؟ یواش بچه کوچه‌ای. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian, and he's good. Thinks he's really good. راجع به سباستیان صحبت می‌کنن. ما رو می‌خوان به جون هم بندازن. نقشه کثیفشون خبر دارن. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. چجوری باید؟ L1 میتونیم اینو پرت کنیم. چجوری باید؟ Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum Holy planted some shit. in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. یه جایی مثل پتمت میمونه. پرت بکنی سمتش. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. دو تا گزینه داره. اولی میگیم که اینا خیلی به درد میخورن، خیلی میتونن به درد بخورن. دومی میگه آره اینا خوبن ولی اینی که زد یه صرفا یه دامی بود، یه عروسک بود، یه نقطه تمرینی بود. اون آخری میگیم آره منم فکر میکنم مثلا مثل تو فکر میکنم اگه دامی هم اگه این دامی نبود مثلا میترکوندتش. هم اولیه دیگه. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. میگه این زیاد به درد ترول و اینا نمیخوره. یه سری گیاه دیگه مثل ددکپ و داگ چه میدونم فلان و این داستانا اونا بیشتر به درد. Seeds take time to grow, return to reporting table in the hurricane later. بس ببینم 5 دقیقه دیگه طول میشه. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. اولی میتونیم بگیم که خب آره من خیلی استقبال میکنم از این گیاهکاری و دومین داستانا. دومی میگه من خیلی زیاد به گیاه و اینا اهمیت نمیدم صادقانه. دیدم نمیاد دل این خانم زیبا روی رو بشکنم. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. فرزگاه بیا با هم لاسی بزنیم. خب 8 شدیم الان دیگه میتونیم اون چیزا رو یوز کنیم. چیه گیر. یه این بود دیگه اگه اشتباه نکنم. آره اینه 12 تا دیفنس میده. نایس. ما بریم اینجا. او چقدر ببین این ستا رو ما باید بزنیم. پروفسور هک اسایمنت 2 این و این. ما بریم این لول رو یاد بگیریم. اکسپلریاموس این اسپلا رو بریم یاد بگیریم. تاسکش بدن. ساکس اوید any attack with dice.
travel was before I invented flu powder. فکر کنم ما یه کمپی رو نشون داده. کمپ تمرینیه. اون پیش یارو دوئلیسته باید بریم. برم سنتر هال. بعد دنبال یارو چیزا بگردم که بارکلی بود. ببینم نشون نمیده. من اینکه بیخیالشم برم دوتا کوستمو بزنم. چه باله. تو کوستم بزنم حالا سر راه اونا رو هم میزنم دیگه. خب یه دونه کلاس اینجا داریم. ببینیم این کلاس رو. Be auras or someone from the ministry guarding the school. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. این کلاس پویشنه. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggen-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggen-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggen-Weld potion of your own. خب هرکی باید یه دونه از این پوشن درست when you might need it. Please begin. آموزش ندارم. من باید کتاب بخونم. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. اوکی. دور باید به هم بزنیم. I see most of you have not forgotten how to stir. نه مثل اینکه اوکی بودم. ما هم اوکی بود. Not an easy potion to brew. Well done. میگه استفاده آسان چه پوشن آسانی نبود درست کنید واقعا خیلی سخت بود. دستم درگیر. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year. اشویندر ایگو کاله کنم با دارک مونگر فور. کجام بیارم؟ تو نه اینجا دیگه. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? آره دیگه گفت میتونم برم دیگه. چرا میخوای بدونی؟ درست شنیدی. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. دوباره گریفیندوره. الله الله. Pleasure to meet you. Wait. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. چرا باید برای این هم چیکار کنم؟ میگه یه دونه دنبال یه پر میگرده. ما براش اوکی کنیم. میگه حتی همین فکر کنم دفتر پروفسور شارپ. نه. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. نه.
بهت کمک نمیکنه. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. بچه باسنی. خب اینو باید برداریم دیگه. پره رو براش بردارم. پره به نظر میاد نه بر نمیدارم. نمیدونم برش بر نمیدارم. خب این همون پوشن استیشنی که ما خریدیمش. برو ادروسش پوشن. ادروس پوشن ما باید اینو چیز کنیم دیگه. 28 ثانیه هم بیشتر طول نمیکشه. چیکار میکنه نشه این هست درینکرز دیفنس رو زیاد میکنه بهمون یه حالت اسکین سنگی میده یه هم چیزیه. حالا بزنیم ببینیم چجوریه. این دوتا رو که ما ساختیم اینا حالا بعدا باید بخریم. از جی پی پینگ توی هاگزمید بود. And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? Brew. Wait, it's not supposed to. Get it! Holy shit. پروفسور کلاس به گو کشیدن. Professor Sharp must have learned a lot during. Sorry, Professor. Points from Gryffindor again. من چیز کردم دیگه. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. اینم چوسی اومد بچه گفت مثلا هنوزم باید یاد بگیری مواد اولیه اینگریدینتس و فلان داستانا مثلا خیلی حرفه‌ای بشی. حالا با تو خوبی. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. دیگه نمیتونم براش پره رو ببرم ولی نبردم دیگه. اونه لق. خب آقا بذار من اینجا وایسم. بذار اینجا تاریکی وایس. این کاری میکرد. بچه پارت امروز هم تا همینجا باشه. تو این پارت کلی چیز یاد گرفتیم. اولا که رفتیم آنشنت یعنی اون کتاب جادویی اون جای ممنوعه یا اون جای متروکه پیدا کردیم. اون کتاب رو که 2 تا پیجش گم بود و این داستانا. حالا جلوتر احتمالاً بعد پیداش کنیم. 2 تا چیز باحال یاد گرفتیم. یکی چجوری هرب و اینجور چیزا تولید کنیم. هرب همون گیاه و این داستانا که یه سری گیاهاش به دردمون میخوره تو فایتا. دوم چجوری پوشن درست کنیم. پوشن مثل پوشن هیلو مثلا این آخرش که پوشن آرمور بود. حالا آرمورش تو فایت چیکار میکنه جلوتر احتمالاً میبینیم. یه اسپل دیگه هم یاد گرفتیم. اسپل چی بود؟ دیسیلوژنمنت فلان. نه حالا واقعا دیسیلوژنمنت این ویزت میکنه یه جوری. این رو یاد گرفتیم و اینسندیو هم که اولش یاد گرفتیم و یه چیز دیگه ای نداریم. بعد یه چیزی این پایینه نمیدونم اینا به چه درد میخوره. آها این پایین یه سری چیزا لولای کلیه مثل ریولیو یا این یکی که ال1 آر1 میزنه آنشنت ماجیکیه که هر کسی نداره. بیسیک هستمونه ماجیک ترو. اینم که دفاعمونه. آها اینو یادمون نداد ولی میشه یه همچین کاری هم کرد. بری پشتش مربع بزنی و حال معروف یارو رو
داستان کنیم. آره دیگه همینا دیگه. اینم که همون پورتیگوه دیگه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. مثل همیشه لایک، ساب، کامنت، زنگوله، نوتیفیکشن یادتون نره. تا ویدیو دیگه بدرود.